How are you today? Let's try to ask that in Russian. Как дела? Как дела? What would you say? Хорошо, плохо, неплохо, отлично. But we have more ways of how to ask how are you in Russian. Как ты? Как у тебя дела? Как у тебя дела and как дела is the same. Also, I have to explain this. Как она, как он, как мы, как вы, как они. Let's repeat. Как дела? Хорошо. Как ты? Отлично. Как она? Неплохо. See you for the next lesson. Пока.